Farmers TV iraka ry'omuhingi n'omulisa. Olwaleero Parliament yayitiddwa era nga betuze tusaba kubanga tubadde mu luwummula yasindikibwa kye tuyita adjourning sign die nga tetumanyi ddirwe tukomawo ne tugamba nti ensonga ezigenda mu maaso eyo bannayuganda ze babuuza eza ssente zaabwe ezoonoonebwa Parliament eno n'agikulembera Oweekitiibwa Sipiika nga tugamba nedda kikulu ne tuzoogerako. Yayitiddwa olwaleero era mundabye ensonga eno nginokoddeyo. Sipiika n'atandika okwebuzaabuza. Okusooka asoose tulimba agambye anti kati sooke tumalize okulenga Ministry of Police Statements we tunaamaliriza ensonga eyo tugenda giddako. Naye mumulabye olumaliriza n'ajja nga n'agisindika mu luwummula okumala weeks 2. Ekyo kiba kya bulimba. Tuleme ate kukola bintu byenaliisa oba ebyekirayi kubanga obeera omukulembeze osuubizza ekintu ku fulo n'ogamba katumalize kino tudde ku ekyo ate olumaliriza n'ogamba nti kakati tumaliriza tubiggaddewo. Lwaki Sipiika yeeyisa bw'ati? Of course kiraga nti alina kyakweka. Kiraga nti waliwo ebimutuddemu nga ye kwe kwebuzaabuza okwo. Alina nekyayogedde wali n'agamba nti kakati aboogere eyo biki lwakubanga twayise etteeka ery'ebisiyaga okwo kwebuzaabuza. Kuba kati kyagamba nti bannayuganda ababanja embalirira ku ssente zayonoona basiyaga. Tuleme kwebuzaabuza. Bannayuganda bakugamba nti nedda ssente zaffe ez'omuwa omusolo tunnyonnyola engeri gy'ozisaasaanyaamu, engeri gye muzikwasaganyamu, ate kakati nga weebuzaabuza simanyi abasiyazi naki. Tuleme kwebuzaabuza. Bannayuganda bakubuuziza ssente zibasasula ng'abiwa omusolo, engeri gy'ozisaasaanyaamu. Kyo kyolina okuddamu mu kifo ky'okwebuzaabuza. Naye ffe nga ffe tetugenda kussa mukono ku nsonga eno. Ate kino kitulaze nti bwe tukutte wewali ekinyusi tulina kunywereza ddala. Kuba omulaba nga yeebuzaabuza naki kubanga alina by'atayagala kuddamu. Tugenda kulemerako mu buli ngeri yonna. Of course newankubadde kaakati atusindise mu luwummula olw'engeri okumala weeks 2. Ku floor ya Parliament yes tubyogererako naye tulina n'awalala platforms endala ze tujja okukozesa okubanja embalirira ku ssente zino. Ate weeks 2 zijja kuggwako. Tujja kukomaweera tuddemu tumujjukize nga tugamba nti nyabo waliwe twali tukomye ng'ogambye tugenda kuddamu ensonga zino twagala tuzoogereko. N'ekirala eky'okubuzaabuza kyagambye nti ensonga zino tujja zoogerako mu komishoni. Alimba komishoni tetuulanga. Namuwandiikira ebbaluwa n'agiddamu n'agamba nti kakati tukyali mu nsonga za bajeti naki era komishoni ejja kutuula eyo mu kutandika July n'okweyongerayo. Kakati in the meantime ssente zisaasaanyibwa yatuula yenga ye komishoni kubanga awo we walina obuzibu. Sipiika ye chairperson wa commission naye si ye commission. Tatula n'asalawo nti kakati nze commission tusaasanye zino ssente kuba kati byali mukola. So nga tukyabanja ensonga zino zirina okukwatibwa mu ngeri ya kisajja kikulu. Bannayuganda baagala okutegeera. Era njagala kwebaza bannayuganda kubanga ensonga zino baziremeddeko. Bane temupowa nga naffe bwe tuzoogerako kubanga mulaba limitations eziri mu Parliament. Nti kakati sirika ekyo kyogeddeko ekimala katudde ku kirala naki kakati kikulaga nti solutions tezijja kuva just wano mu Parliament. Ffenna gye tuli eyo amaloboozi twongere okugayimusa nga tugamba nedda ssente y'omuwa omusolo kuba waliwo ebintu byola bikolebwa nga bikyamu. Sipiika mu nnaku 164 yatambula mu mawanga eyo n'asasulibwa obuwumbi 2 mu milioni 600. Kakati ennaku 164 kibanga kitundu kya mwaka. Mu Sipiika yali taliiwo okumala ebbanga lyonna eryo. Si kituufu. Kuba kiba kitegeeza nti ssente zino n'owakubadde teyatambula ebifo bino naye yazifuna. Ate nga ssente empitirivu ezo kubanga zalina okufuna zino nnyingi nnyo ku ezo zalina okufuna mu mateeka. Waliwo obuwumbi obulala 9 ne milioni 9.9 billion ezateekebwa ku accounts z'abakozi wano ba Chris Obore n'abalala bakola mu ofiisi ye ne bazijjayo ne bazimutwalira nti zino zakola activities za Sipiika. Kiriwo ekyo mu mateeka. Ate nga tugamba nti obuwumbi buno mutuwe embalirira kuba ssente yamuwa omusolo. Wano waliwo contract. Eno contract yagiwa radio ye Bukedya gye bayita Mama Bukedya FM. Contract ya buwumbi 3 mu milioni 13 bagoberera mitendera kye procurement okuwa radio ya Speaker. Contract eno mbukola emirimu gya Parliament. Ate n'ekirala
abasayininga contract eno nga bamanager ba radio bakola wano mu office ya speaker. Kugamba olaba ebintu nga byakiyaye. So tulemerako kubanga tulina bwino ku nsonga zino era nga twagala okuddibwamu. Munnayuganda ayagala otegeera ensonga zino zajja zitya. So ne bwaneebuzaabuza wano ku fulo ya parliament, bannayuganda tusigale nga tuyimusa amaloboozi gaffe nga tugamba nti ensonga zino nkulu okubanga waliwo sente ezibeera mu mateeka nti okay speaker yes alina ofuna omusaala gwe alina ofuna allowances naki ezo si ze twogera nako ni kaakati bino bitwogerako bino ebimenya amateeka twagala okunnyonnyolebwa era nga tetugenda kussa mukono tujja kulemerako paka nga bwe twalamika kubanga ffe twasaba paalamenti eyitibwe tuddemu tutuule nga twagala okwogera ku nsonga zino. Wali mu setteeserezo ffe twakisaba. Of course bwe natuuse nange nendabanga bayiye abasirikale bayitirivu ekitali kya bulijjo ne mbuuza ki ekigenda maaso. Anyway ne sibafaako ffe ne tujja kubanga tulina obuvunaanyizibwa obw'okutuukiriza. Of course batidde kubanga bamanyi ensonga zino tugenda ziremerako. Njagala kubira omulanga ababaka bannange aba opposition side gye nkulembera ne munnange n'aba NRM tuleme kutiisibwa. Obuzibu tulina nti speaker alina obuyinza bungi. Kakati ababaka abamu bamutya, abamu si buli omu kubanga abamu balaba nga boogera naye abamu bamutya. Bwe naayogera ku nsonga zino speaker tajja kumpa chance kwogera mu parliament. Speaker tajja kunzikiriza ngende traveling ku Nnyonyi nakyo kuba buli kimu yakyaprovinga buli kimu. Ne bwe ba constant neetaaga cost ogenda n'ababaka okulondoola emirimu gya government speaker yalina okwaprovinga. Kakati abamu bamutya ku lwekyo naye njagala kukubiriza babaka bannange tuleme kutya. Abantu be tulina okutya be balonzi abaatusindika wano. Speaker ono munnaffe, mukulembeze munnaffe, mubaka munnaffe nyola okubanga kakati yalondebwa n'afuuka speaker naye alina okutuwa ekitiibwa era tulina kumutya. Tulina naye okumuwa ekitiibwa olwa office gy'alimu naye nga tulina okubanja okuddibwamu ku nsonga zino. So oluusi babeera okutiisibwa abaka abamu nga bayinza okutya n'okwogera ku nsonga zino abamu ne bagamba nti Ssenyonyi yagamba bagenda kwogera ku ebyo. Sijja kulabikikako oba ki. Bwe tukola bwe tutyo bannayuganda abaatuteekamu obwesige tujje wano tubakiikirire tuba tubaliddemu olukwe. Era njagala kwebaza omubaka Theodore Ssekikubo wa NRM naye agambye nti nedda ensonga zino za muwa musolo teziri mu opposition NRM za munnayuganda. Era nga njagala kusaba abaka bannange bonna aba opposition aba NRM tukitwale bwe tutyo nti ensonga zino za bannayuganda kuba zino sente zaabwe. Okay kyokyo kanziremu nkiddemu enteekateeka gye tubadde nayo kubanga speaker twamutegeeza era nitusaba parliament eyitibwe netugamba nti twagala okujja okuteesa ku nsonga zino eza ssente y'omuwoomusolo engeri gyeyonoonebwa ekizimbe kino parliament naddala okusingira ddala office ya speaker naye ng'omuntu. So ekyo tubadde tukyekweka ffe twasaba parliament eyitibwe okuva mu luwummula era kye tuzza okukola. So oba aliyo ndowooza okivudola abaataddewo deployment y'amaanyi etali ya bulijjo naki ebyo byabwe tewali buzibu naye tekitugaana kutuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe ng'ababaka okwogera ku nsonga eziruma bannayuganda abaatusindika wano okubakiikirira. Kuba kakati bw'oba ogamba nti okujja okuteesa ku nsonga eziruma bannayuganda kubeera kutaataganya ekyo mba sikitegeera. Ffe kye twalambika era nga tekitukweka twagamba parliament eyitibwe twogere ku nsonga zino era kyovudola nayimuse n'enzanjula speaker n'atandika okwebuzaabuza nga bweyebuzaabuza. We have been following the happenings and the people of Uganda demanding for accountability regarding their taxpayer money. And as legislators, we have said we've got to voice our concerns over these issues. We asked that Parliament be recalled because it was adjourned, signed, die, so we're in a mini recess of sorts. We said it's important that we return and talk about these issues. And we are glad that Parliament was recalled today because we would use that as an opportunity to discuss issues of accountability that are being asked by the people of Uganda. I did raise the issues, as you saw, and the Speaker began to scapegoat, began to try and push them under the carpet, which is a dangerous thing, really. I want to advise the Speaker, don't hide away from accountability issues, because otherwise then you look like you are guilty. Yeah? Even the Bible says the guilty run when no one is chasing them. So don't run away from these issues. Otherwise, the message you're sending to the people of Uganda is that you're guilty.
Because the Speaker began by saying, okay, I've listened to you, let's first lay the ministerial policy statements, and then after that, we discuss that issue. Immediately after that, she adjourned the House. Why is she behaving in such a surreptitious manner? Why is the Speaker becoming a blatant liar? Because we are leaders, you know, that plenary, when we sit, is serious business. So when you make a commitment that after we have laid the ministerial policy statements, then we are going to move to that other issue, and you turn out to be a liar, that means Ugandans are saying, indeed, the issues we are seeing out there are true. Because the way you're using taxpayer money, now you're even telling lies on record, it's very unfortunate. I also heard the Speaker say that, you see, the people who are raising these matters is because I insisted on the Anti-Homosexuality Act. Give us a break, Madam Speaker. Stop hiding under the issue of homosexuality. Because are you saying that Ugandans who are demanding for accountability for their money are homosexuals? Is that what you're saying? And that's why they are demanding? Oh, come on, let's be serious. Stop scapegoating. No one is talking about homosexuality and all of that. Ugandans are saying account for this money. So stop pretending around that, you see, they don't like me. And no, it doesn't matter whether people, you know, the citizens like you or not. What matters is that you occupy a public office and you are misusing their tax money. Can you respond to those critical issues? Because, and the issues that weren't responded to, the Speaker in a period of 164 days traveled and spent 2.6 billion shillings. How? Because the Speaker, you know, when you tabulate those days, that's about half a year. The Speaker has never been away for 6 months. When did she travel? Because it would mean she actually did not travel, but she claimed for this money it was paid to her. But number two, even what was paid is exorbitant, because the per diem of the Speaker is known. It's $990. But when you look at how much she's paid, 2.6 billion in 164 days, that's over $4,000 per day. How? Who approved that? It does not make sense at all. When you see 9.96 billion shillings that was put on the accounts of staff of Parliament, including the spokesperson of Parliament, Chris Obore, and they withdraw this money and take it to the Speaker, apparently it's for the Speaker's activities. Which activities? This is a lot of money that we are talking about. We want to know, that's why we are demanding for accountability. Which activities are those? Who approved them? Who gets to audit them? Can we have accountability? And why are billions of shillings, taxpayers' money, being put on the accounts of staff members? It is wrong, it is illegal. And we are saying we want accountability. This is a contract which was given to the Speaker's radio station in Bukedia. It's called Mama Bukedia FM. It's a contract worth 3.13 billion shillings to do parliamentary work, apparently, whatever that gets to be, within a year. Were procurement regulations followed? Which ones? How much are these other media houses which relay the work of Parliament and so on? How much do you media houses get to be paid? Why is the Speaker's media house being given 3.13 billion shillings? Okay, maybe there were specific issues of advertising and so on. What procurement regulations were followed? That other radio stations expressed interest, and the Speaker's radio station, you know, turned out to be the most suited. But even more problematic, this contract here, the people who signed as managers of the radio station of the Speaker are staff members in her office here. How does that make sense? And when we ask questions, you're saying, it is homosexuals fighting me. Give us a break. Respond to these issues. That's what we are saying. That's what the people of Uganda are demanding for. And again, the scapegoating of, you see, the issues will be handled in the commission. The commission does not sit. I'm a member of the commission now. I've never sat in any meeting. We are told it last started in August last year. When I wrote to the Speaker wrote back to me saying that the earliest the commission can meet is after June 30th. So in the meantime, who operates as the commission? Who approves all these things? Does the Speaker imagine that she is the commission so she can sit alone and approve these things? No. She is simply the chairperson of the commission. She is not the commission. And she needs to know this. So we are going to insist demanding these issues. Because now she has again sent us, on recess for 2 weeks. It does not take away the issues. If she thinks that she will buy time and push them under the carpet and so on, it will not work. And I want to appreciate Ugandans who continuously speak out. Do not stop asking for accountability, because this is your money.
The Speaker should not, pretend and say, I'm being fought, people don't like me. It does not matter whether people like you or not. They're asking you to account for their taxpayer money. And so we'll keep stepping up the pressure, and even the 2 weeks will elapse and we shall be back. We are not going to drop this issue if that's what she thinks was going to happen. Yes, we are the ones who did ask that Parliament reconvene to discuss these matters, among others. Of course, when we came, we saw heavy deployment. That rarely happens. I don't know, but that's their business. It doesn't matter. We put everybody on notice that we want to raise these issues, and that's what we came to do, because that's within the law for us to do that. So there should be no, I don't know, whoever thought that we have come to cause chaos, or we came to execute our mandate, which the people of Uganda entrusted us with, which is to be their voice, to ask for questions, to be responded to regarding their money. So whatever it is that people imagined, I don't know, I don't care. We came to do that. Yes, we have an interesting situation here. We have a speaker who has overarching powers, too many powers, which is problematic. And that's why some people fear the speaker. Some, not everybody, because as you can see, some do voice their concerns. I want to appreciate the Honorable Ssenyonyi for speaking out. He's an NRM member. And I'm calling on everybody in the House, not just the opposition. Even you in the NRM, these matters concern you too. Because this is taxpayers' money that should be helping your people, whom you represent in your constituencies. So all of us should be concerned about these matters. Okay, but yes, truth is there are some MPs who fear the Speaker because of the overarching powers that she has. Some will say, I fear to speak out on these issues because the Speaker will not give me chance to speak on the floor, or that the Speaker will not grant me an opportunity to travel, because everything has to be approved by the Speaker. Travels, field visits, even when I need a coaster to go with members of Parliament for a field visit, to play our oversight role, the Speaker is the one to approve. So all those powers is what causes some people to fear. But I'm calling on the people of this institution, the leaders in this institution, let's not be fearful. If anything, the only people we should fear are the voters who sent us here. The Speaker is not the one who got us here. She's one of us. Okay, she's one of us. We should fear and hold in very high regard the people who sent us, because they require us to demand for answers. So my hope is that we shall all get to speak out, both opposition and the NRM, because matters of taxpayer money should concern all of us. So I appreciate Honorable Ssenyonyi for being bold. I call upon others to be bold. This should not just be an issue of Ssenyonyi and the opposition. No, it's for all of us. Yeah, two things. Obviously, as we keep stepping up the pressure, as I said somewhere, when you fight corruption, it fights back. And that's okay. I've seen people releasing documents saying Honorable Ssenyonyi had his brother to be his driver, officer assistant is his sister-in-law, and that kind of thing. I've said I challenge anybody to prove that I have a relative here. I don't have a single relative operating in my office, not even a distant relative, not even a far-fetched relative. Yeah, because, and I was deliberate about this, because I can't preach water and then drink wine. As I demand that we should fight nepotism, I can't practice it here too. So I don't have a single relative, but people will produce things and so on. I'm told there are things I'm yet to see, actually. I've not seen some of the documents being shared, whether it be about money and so on. I'm yet to see some of these things. A lot has been put out there. What's important is, yes, as members, we do get paid. Our salaries, allowances, and so on. What is shared, I need to have a good grip and see what are people sharing. But yes, we can't run away from the fact that, yes, we do get paid. Salary, allowances, even for the offices that we do occupy. And that's why I have been saying we should be contented. I'm getting a salary and allowances. Then I should not be awarding myself a lot more money in a surreptitious manner, because what I get should be enough. And that's my call to colleagues, What we get should be enough. Members of Parliament are some of the highest paid people in this country. Let's not be overly greedy. And as you hear, people are going to this one's home to pick money, or going to this office to pick money. Let's be contented with what we have. It should be enough. I know that members of Parliament have got so many pressures
because when government is absent, members of parliament are the ones, we build roads, we are buying hospital equipment, we are doing all manner of things. Operate within your limit, because you cannot give an excuse and say, I am stealing so that I help my people. It is not a defense, yeah? So operate within your minutes. The salary we are paid and the allowances and so on, work within that to do what you need to do, projects, for your people. Because when you overshoot that, and that's why members of parliament are always in jail. They are being arrested by money lenders and so on, because they are doing a lot more than they should. Let's press government to deliver services so that you don't have to go under pressure and then you end up digging your hand in the cookie jar. Ekyukankyogere mu Luganda. Omanyi bw'olwanyisa enguzi naye ekulwanyisa. Kyovudde olaba abamu kati batandise n'ebipropaganda. Nina akawandiiko ke nalabye nga abamu bagamba nti Ssenyonyi yawa muganda wa mulimu gw'obwa driver, n'awa muganda wa mukyala we simanyi obwa office assistant naki bya bulimba. Mu office eno siinaamu muntu gwe nninako kakwate. Siinaamu muganda wange, siinaamu muganda wa mukyala wange, ne bwaba oba kizibwe oba ki distant relative temuli. Era ekyo nakikola kigenderere kubanga siyinza kubanga ngamba bali mwetereze mulekera okukola ebintu bino nga ate nange kyenkola. So ne propaganda bajja mutambuza nnyo, it is okay nga bwe mbagambye nti bw'olwanyisa enguzi naye ejja kulwanyisa. Era bingi bajja okuwandiikako naki, mpulidde ng'omukulu bw'agambye nti waliwo akatambula nti simanya nfuna ne sente zino naki, nja katunulira sinakala bingi ebibize bitambula, naye kisijja kukweka nti yes tufuna omusaala ne tufuna ne allowances ku zi ofisi zino ze tubeeramu. Kyovudde olaba nnumiriza nnyo abo ofuna omusaala, ofuna allowances, ate n'ogamba kaneeyongere z'otalina kufuna. Nedda kwofuna kakumale tuleme kululunkana, tuleme kubeera na mululu. Yes, nkimanyi nti ng'ababaka tulina pressures nyingi kubanga gavumenti yo tekola kyerina kukola. Kakati tuzimba enguudo, tugula ebitanda n'eddagala mu malwaliro, ambulance, biki bingi. Era kyovudde olaba ababaka abamu babasiba nnyo ba money lenders kubanga pressures mpitirivu. Naye kikyamugamba nti kanzibe kubanga njagala kuweereza abantu bange. Nedda, omusaala gwe tufuna ne allowances kusesaako olabe engeri yoyambamuko ku bantu bo, era ng'omanyi olinawo olina okukoma, otherwise ojja kufuuka mubbi kubanga toli gavumenti nti olina okukola ebintu bino byonna. Tulemere ku gavumenti ekola ekyo kyerina okukola, naye yes ng'abakulembeze osobola okuyamba abantu bo, naye operatingira mu ako kw'olina omusaala, allowances naki, obeere n'okumalwa. As a party, we do have offices in various parts of the country which are functional and operating. A couple of other offices are operating under distress. The occupants, the office assistants in those offices are always on the run, a number of them. They are chasing after them. Why do you operate with NEP? Why do you work with them? And so on. They intimidate them and do all manner of things. So you find that some of our office people are in hiding. Sometimes they'll open the office a little bit and then they'll close it for a few days because they're always on the run. We are treated like an illegal entity. And that's where there are those challenges. Some places where we had even opened offices and it came to be known, you find a landlord coming back and saying, I've been intimidated, I can't give you office space here. Here is your money. So we end up having to look for another place and so on. Those are the difficulties under which we operate, and we are cognizant of that, but we keep moving nonetheless. If they are threatening our office assistants and so they can't open the office throughout the entire day and they have to be on the run and that kind of thing, we've got to find other ways of operating. But we are saying, government, stop operating illegally. Mr. Museveni's son, who is a serving military officer, is going across the country doing political work. And it seems to be okay, yet it is illegal. But they keep persecuting a registered political party. But nonetheless, we'll keep moving, difficult as the circumstances are. We did see, there are many fraudsters in this town, and they keep operating in fraudulent manners. I saw a gentleman called Balam, another one called Gashumba, who are known fellows within this town and the kind of things that they do. So they went to Masaka and apparently hired a shop, and then they said this is NUP office which has been captured. Our offices in those areas are known.
this was not one of them. Of course, sadly, is that some of them are now dealing with some of our leaders, some of our elected leaders in some of these areas, whether quietly or dealing with them publicly and so on. But let people not be hoodwinked by these frauds. Yes, ng'ekibiina tulina ziyafeesi mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era nga zitambuza emirimu. Of course ezimu ebitundu ebimu babatiisatiisa, kati abakola mu zi ofiisi ezo babatiisatiisa, ababanoonya nti kakati mwe lwaki mukolagana ne NUP mweyita ki, kwegamba babeera kudduka ofiisi olumu ne bagigulawo olala ne bagigala kubanga ba RDC beeyo baddiso baani babawenja. Ekimenya amateeka kubanga ffe tuli kibiina ekiwandiike. So bwe buzibu obubeerawo biseera ebimu bwetwagulawo zi ofiisi ezimu kakati abanene mu gavumenti ne batiisatiisa ba landlord abamu. Landlord ng'ajja n'agamba abaayi sente zammwe kanzibaddize, sijja kusobola kubeera na ofiisi yammwe ku kizimbe kyange kubanga bantiisatiisiza munansaasira, kati nga tulina kunoonya ofiisi endala naki. So bwe buzibu bwe tuyitamu, naye of course kimenya amateeka kubanga mutabani wa Mwai Museveni yeetala eggwanga, oyo nno omunnamagye, kimenya amateeka. Naye kaakati ffe ekibiina ekiwandiike baba tulemesa obbikola lwakutya kubanga bamanyi bannayuganda bakoowu nabo baagala nkyukakyuka. So bajja sigala nga bakola ebintu ebyo n'okutulemesa, naye tusigala tutambula nti ofiisi yaffe niyo banaakanga abo abagikolamu oluusi nga tebajja kubeerawo naki. Tusigala tutambula kubanga bingi bye tuyiseemu. Ekyokutiisatiisa abakola mu ofiisi zaffe oba balandiroodi okuzigala oba ki, ekyo nno nakitono nnyo. Tufiiriddwa abantu be tuziise, abalala bali makomera, abantu balina ebisago nakiso, bingi bye tuyiseemu, bingi bye tujja okuyitamu lwakubeera ku mazima, naye tusigala tutambula nga tukola ekyo tulina okukola. Nawulidde Masaka manyi waliwo abafere bangi mu ggwanga lyaffe lino, ddala wano mu kibuga kati batandise okugenda mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga bakola obufere bwabwe. Waliwo omusajja ono ayitibwa Yebalamu n'omulala Ekashumba, Bannayuganda bamanyi bye batera okukola wano mu kibuga. Bagenze Masaka eyo ne bafunayo akaduuka era nnyiniko ne bamuwaayo ku kasente, ne bateekamu ebipaande nti kakati eno ofiisi ya NUP tugiwambye. Ofiisi zaffe zimanyikiddwa. So ekyomukisa omulungi abawagizi baffe Masaka n'ebitundu ebirala abafere babamanyi era tebajja kuwuddisibwa. Of course abafere bano ekyomukisa omubi oluusi bakolagana n'abakulembeze baffe abamu abaalondebwa, abamu bakikola mu nkukutu oba mu lwatu naki, naye ekyenkiza ennyo be bantu era nga kakasa abantu bo tebajja kuwuddisibwa bafere bano. Yeah, the issue, the leader of opposition, Honorable Ssenyonyi, raised a very critical matter to do with the role of Parliament, as the vanguard of accountability, and was of the view that what we have seen, the goings on, especially as regards the position of Parliament within the public, there need to be a conversation about those issues. And I see, of course, the leader of opposition had a very important point, because we have an English adage which says, what is good for the goose, it should be good for the gander. As Parliament, I sit on the committee of Park local government, and time and again we are putting the district local governments on task to account for resources, appropriated to them in a very, very transparent manner, so in a way which shows that there has been a value for money. Now, we have been insisting that the entities, districts, local governments do this, in the same way, in the same vein. We should also be doing we should also be seen to do exactly the same. We should not be preaching water when for us we are drinking wine. If we are preaching, if we are preaching wine, then that's the wine which also we should be drinking. If we are preaching water, we should be drinking water. If we are preaching wine, we should be preaching wine. We shouldn't be seen to be having double standards. So the Speaker promised that he's going to avoid an opportunity for all these issues to be discussed here in the House.
And this is encouraging. We are looking forward to this to happen. But otherwise, the leader of opposition raised a very pertinent point, which is, I think, has the support of a broad spectrum of members here in this House. Kwegamba kwebalanya point eyo omukulu waffe leader of opposition Ssenyonyi alese ensonga ekwata ku mbeera parliament gyebaddemu mu wiiki zino naddala ekifaananyi engoye bwe kibadde ebweru eyo ebibadde biyitingana ku social media kuki nga byonna bikasitinga gundi biteeka tooki mu nzirukanya z'emirimu mu parliament naddala mu kusaasanya esente wano ku parliament wano. Of course, your point is a very point in Kulu kubanga kaffe nga parliament fwe kwegamba tulinga center eya ensonga eya accountability okukozesa bulungi sente n'ebintu ebirala byonna mu gavumenti. N'olwekyo kati nga nze atuula mu kakiiko akalondola ensasaganya ya sente mu gundi mu gavumenti z'ebitundu nkimanyi tubadde gundi districts nyingi nga tuziteeka ku nninga zitulage nga bwe zisasanyiza sente nga tufumanyi okulaba nti sente zetubawa nga parliament zikozesebwa bulungi. Kakati bwobanga okola bwotyo kiba kitegeeza nti era nammwe abakikola naye mwagala nammwe era mukole ki mbenga nammwe mukola ekintu kyekimu. Si omuzungu agamba nti not do as I say, not as I do. No, do as I do. Nga bwe kyetwagala kikolebwe mu public nafu kisande kukola wano nga mu parliament. N'olwekyo ekintu kya accountability leader of opposition kyaleese mukulu Ssenyonyi kikulu era tusuubira nga bwagambye wajja kubawo akaseera ba members bakiteeseeko tukiteeseeko wano mu house tulabe nga bwe tutambula ate n'erinnya lyaffe lya parliament nga bwe tulitangira kulaba nti libeera nga era lyeryo ng'essiga eryokubiri mu ggwanga. Of course, I am satisfied. I am satisfied with what happened in the House today. We came to pass the budget. We have already discussed the budget and concluded it. So budget has its timeline. We've done it because I've had several people who are interested in seeing members discussing about what is happening on social media. More so what this so-called parliamentary exhibition. Parliament is an independent institution. If there are errors, if there are mistakes which are committed by either members of parliament or by the administration of parliament, they know where to go. That's the IGG or Auditor General in case of queries. So as a member of parliament, I wouldn't think that's probably right for us to come and discuss on what is happening on social media. If they are there, they them be there. If you have our PR, our PR can respond to what is happening on social media if they have time. But you cannot blame me as you members, you are here. Why is it that you don't discuss about public's opinions? Everyone is entitled to his or her opinion on social media. Because not every allegation on social media is true. There are several allegations which I have seen, which have to be responded to. But of course, you cannot respond on social media, raise the issues on the floor of parliament. They will look at you as being dormant or idle. Why can't you raise issues which are in line with the calendar of parliament? Issues as regards to accountability, the accusers know where to go. There are courts, there is IGG department, and then there is Auditor General, including those specific individuals who were accused of such kind of misuse of funds. They can go to social media and try to respond. Because if you want to say that every accusation came to parliament as an institution, there are some accountability issues which never went to parliament as an institution, but they are supposed to go to specific individuals. They are the ones who are supposed to go and answer such allegations. But you can't tell me that parliament should go and start discussing about social media allegations. Parliament has its own calendars. However, if there are issues which are supposed to be answered on the floor of parliament, those culprits should go and answer them. If they have not answered them on the floor of parliament, there is still time. They can raise them anywhere. Okusookera ddala waliwo ekitali kituufu era enneeyisa ya sipiika eraze nti waliwo ebibuuzo ebitagala kuddibwamu. Ebibuuzo ebyo eno parliament y'abantu.
abantu abo bennyini ffe betuwangaliramu era be bali ku social media. So social media abantu baba tebakyasobola kujja ku makubo ne basalawo okwekalakaasa mu ngeri ey'olunaku olwaleero ate nno twandibadde ffe tujja embracinga nga parliament. Naye speaker enkola ye ey'emirimu y'olunaku olwaleero ey'okutukakasa nti agenda kutuwa omukisa okwogera ku nsonga zino ate n'adijaaninga house mpaka 28 kiraga nti waliwo ekitali kituufu era bannayuganda bonna ndoza mu kiseera kino bandibadde ofisi eyo bongera ogiteekako eriiso. Naye naffe tugenda kulindira mpaka nga 28 naye ate tugenda kugiyaringa up public ebeere concerned kubanga zino ssente za muwi wa musolo. Tewali ngeri yonna gy'ogamba nti ensonga ezivudde mu bantu teziba nsonga za mbavu kubanga ziyise mu mukutu gwa social media. Naye ate twalabako ne deputy speaker nga tuli ku nsonga za potholes ebinnya mu kibuga Kampala ng'avaayo nga referringa ku tweets in exhibition ezibadde zigenda mu maaso. So kibeera kiraga nti waliwo ekikwekebwa era speaker kyatayagala kujjayo ekiri very wrong for the country ekitakkirizibwa naddala mu mulembe nga guno. Well, it is very sad that the speaker acted in such a manner and it raises a lot of suspicions. You cannot assure members that you're going to address their concerns raised on issues of the parliamentary exhibition. Lots of questions on the accountability and how parliament is being managed and how the office of the speaker is being run, and we have seen so much allegations concerning public payers' money. It is very sad that the speaker decided to adjourn the house till 28th. This is not a proper way of addressing and issues especially raised by a member of parliament, a leader of opposition, and so many of us thought we are going to be given a chance. But calling off immediately has raised a lot of suspicions because the speaker assured us that we shall be discussing this very issue. In a blank of a minute, she adjourned the house to 28th. It raises a lot of suspicions to all Ugandans that something is wrong. Eyes must be kept in the office of the speaker and the allegations must be true. When you see somebody acting in such a manner, then be less assured that these allegations are true. Parliament olwaleero tubadde tusuubira egenda kusessira ezimu ku nsonga ezinokoddwayo ku bantu ab'ebweru abadde bagoberera ensonga ne balaga obulyake n'obukenuzi n'ensaasaana ekyekyeyonoonero egenda maaso mu Parliament. Naye kitukwasiza ennaku nti speaker ensonga agiwulidde ng'emuweebwa omukulu atukulembera Honorable Ssenyonyi naye n'asalawo okugiwa akaseera ak'omu maaso gikubaganyako ebirowoozo ekitasobose n'aba nga adjourning house okuba nga tugenda mu committees ez'enjawulo okuba nga tukola emirimu. Naye ekyennaku kiraga nti bagezaako okwewala ekituufu ekyogeddwa kino kyongera okukakasa nti waliwo obulyake waliwo obukyamu obugenda mu maaso naye batidde okuba nti bavaayo okwogera oba bo bennyini okwekuba mu ttooki kuba ebintu bye twogerako bagamba Parliament tesobola kuteesa ng'eteesa ku bintu ebiri mu ŋŋambo oba ebiri ku mitimbagano oba ku mikutu egya social media. Naye tukimanye bulungi nti Commissioner wa Parliament eno Honorable Zake Francis yagibwa mu kifo kya Commissioner ng'ekozesebwa Parliament eyo ng'ekubirizibwa Speaker yennyini olwa statement gye yakola ku mutimbagano ogwa Twitter oba ku esuubirizibwa okuba nti yakolebwa ku mutimbagano gwa Twitter. Olwaleero ali mu kakiiko k'ebyempisa era ku nsonga ezimuteekebwako nti yakola nga tali mu Parliament wabula nga ali bweru ne birabikira mu butambi obwasaasaana ku mitimbagano egy'enjawulo. So naffe tugamba nti mu ngeri y'emu bweba Parliament yateekawo enkola erina okugigoberera. Tulina okukkiriza nti buno obujulizi gye buli abantu bye boogera bituufu ssente z'abantu zibbiddwa Parliament eringa kati ensibuko oba eringa ng'ensaka y'ababbi tuvuga tutya n'okwogera nti munaye ndi mbaka Parliament kuba buli wokyogera omuntu alaba omuntu abbye ssente z'amalwaliro abbye ssente z'enguudo abbye ez'amasomero ate abamu kubanga wetubafa abasalawo nti ensimbi zino zigende wano naye ate nga ffe bennyini fe abali mu kubba fe abekusa fekka kyongera okulaga ekifaananyi ekikyamu. So byonna bye bakola speaker agezaako okwewala ensonga naye tukkiriza nti si y'engeri entuufu gy'alina ogikwata mu ennaku z'omwezi 28 Parliament ngezeemu nzikiriza tugenda kugira nga aboludde oluvuganya n'ababaka b'NRM abalumirirwa eggwanga lino Uganda era balowooza nti Parliament esobola okuba nga evvuunuka oba esobola okuba nga ekubwamu ttooki tujja kujangira tumaliridde okukakasa nti tufuna answer entuufu ku biki bye tubadde twebuuza. Today Parliament was adjourned prematurely because we tried to put a question to the Speaker about the rumors and all the things, the allegations against Parliament that we have evidenced and seen on social media, especially on X app being exposed in the exhibition, the Uganda
parliamentary exhibition. Yes, she had promised that she will give it a chance to be debated and for members to have their input heard, but some of the members rose on procedure, claiming that Parliament cannot debate in anticipation since most of the allegations are seen on social media and they don't have any stand or proof they can provide or the leader can lay on table. But we questioned the Parliament and we were like, no, the Speaker led the impeachment or the censure of Commissioner Honorable Zake Francis Butebi. And it was under allegations that he insulted the Speaker by a statement he made on his social handle on Twitter. Then also, he's also in the Rules Committee, under the disciplinary committee looking at the issue of Honorable Zaka and Chinyamatama, and these evidences were on the social media. The statements he made or he's alleged to have made were on social media. No one has proof that he made it, maybe on the floor or in the premises of Parliament, but we accepted that to be given as evidence. Yet when we come to scrutinizing the leadership of Parliament, the expenses of Parliament, we believe we cannot depend on hearsay or on the evidence that is produced on social media. Yet Parliament itself cannot come out to pronounce and give these evidences to the people. So we have to go by what is available. Come 28th of March, when Parliament is resuming, we are going to put it to task that the leader of opposition comes out strongly with the backing of the members from the opposition and those in the NRM that feel like, yes, Parliament need to be touched. We need to do an oversight on our institution because the image of Parliament is falling outside there. Members feel uncomfortable pronouncing themselves that they are members of Parliament to the public, to the society, whereby the society looks at us as thieves, people who have stolen the medical money, those who have stolen money meant for schools, money meant for the roads, for everything. It is us that are being looked at as corrupt. So the Speaker is trying to dodge, but this will not divert us. And this is not the right way. She has to handle this. Let the matter be given enough time. Let members be heard. Let everyone give their submission. And let her defend the institution if she feels like she can give a defense that can give a vote of confidence to the public. But for us, we are going to stand strong and firm on the issues we are speaking about. Farmers TV, iraka ry'omuhingi n'omulisa.